Hello, everybody. Oh, I can see some familiar faces. Paki, I can see Javier. Hello, Javier, again. Nice to see some similar names. Sylvia, Eva. Hello, everybody. Apologies for the late start. We had technical issues. Ok. Ela está dando alô para todo mundo, está pedindo desculpas pelo atraso, ela teve alguns problemas para resolver, e ela também numerou algumas pessoas conhecidas que ela já viu, como o Javier e algumas outras pessoas aqui. Ok? So, it's wonderful to be here with all of you right now. I know that we have members joining from Brazil, from Spain, from Portugal, lots of different areas. É prazer estar aqui com vocês, é maravilhoso. Nós temos membros aqui da Espanha, do Brasil, Portugal. É ótimo estar aqui. Thank you to Robert specifically for organizing this event. It's always wonderful when our members reach out to us to make contact. Muito obrigado ao Roberto por ter organizado esse encontro. É muito bom quando os membros nos procuram para termos esse contato. So hopefully you know by now, my name is Ruby and I'm the Regional Director for ATOMY UK and Europe. Até agora, vocês já sabem, ela é a chefe da ATOMY no Reino Unido e na Europa. Ela é a grande chefe, the big boss. I'm just a little boss. Chairman Park is the big boss. Yes. Ela está dizendo que ela não é o grande chefe, ela é pouco abaixo do Sr. Park. So I spoke to Andre, the country director for Brazil, and mentioned to him that I would be having this conference with quite a lot of the members. And we've been working quite closely together because with the opening of ATOMY in Europe, we found that the Spanish and Portuguese speaking groups have been the most active and the most powerful. Ela conversou com o gerente geral do Brasil, o Sr. André, e ela vai manter contato bem de perto com ele, e ela está dizendo que é muito interessante que os grupos da ATOMY, os latinos de modo geral, né, português e espanhol, são os mais ativos, principalmente na Europa. Ela acha isso fantástico. And this was really surprising for me because Germany is quite famous globally for being a power of multi-level marketing, as well as Greece and some other countries. So we really did not expect such a big level of activity from the Spanish and Portuguese groups. Ela está acostumada que a Alemanha e a Grécia, na realidade, são os expoentes mais significativos na área de mercado multinível. Ela ficou bem surpresa de saber que nesses países como Espanha e Portugal, né, eles estão tão ativos desse jeito. And as such, the demand from the Spanish and Portuguese groups has really helped to influence our strategy with regards to where we will be opening our next ATOMY in Europe. Right. Então, a demanda desse movimento causado pelo pessoal de Portugal, da Espanha, está mostrando e indicando para eles qual é o lugar exato para eles abrirem a filial da ATOMY na Europa, para atender essa demanda. I can see Eva Rodriguez is very excited by this news. Ela vê que a senhora Eva Rodrigues está muito animada. Now, obviously, ATOMY is opening in the United Kingdom, first of all, and we are acting as a control tower for Europe initially. Ela disse que, obviamente, a ATOMY UK, que é a sigla para Reino Unido, vai abrir, obviamente, primeiramente lá, e eles vão ser o piloto, o plano piloto, o central, o quartel-general de todas as outras subsidiárias na Europa ou em outros países. However,
it's quite likely that the next ATOMY in Europe that's going to open is probably going to be on the Spanish or Portuguese region. Okay. They're gonna go berserk as soon as announced that. Okay? Ok, ela está dizendo que o próximo escritório da ATOMY na Europa é bem provável que seja em solo espanhol ou português. Aí eu disse para ela, eles vão ficar jubilosos com essa notícia. E ela riu também. Not Germany, not France, as we predicted, not Italy, but ATOMY, Spain or Portugal. Isso. Nada de ATOMY, nada da Alemanha, nada da França, nada em outro lugar. É ATOMY, Espanha e Portugal. É o sangue latino. Obviously, this will mean... Sorry, ma'am, I did mention that means the Latin blood. You see, they've got a heart in their brains all the time when they act, the passion. Yes, and this passion, the Latin passion, is something that we have been able to feel already through all of the communications that we've had so far. Fantastic. Ela disse que essa paixão latina é o que eles sentiram de nós, dos latinos, dos espanhóis e dos portugueses, até agora nesse elo de comunicação com a gente. Eles sentem essa paixão latina que nós trazemos. So my team and I have been already identifying the future leaders for ATOMY in the global world. Ela, juntamente com a equipe dela, já identificou quais os prováveis líderes da ATOMY para o mundo. Ela sabe de onde vem. When I sat down with Chairman Park to create the strategy for ATOMY Europe, I sat down and thought, what makes Europe different to other continents? Quando ela se sentou com o gerente geral da Europa, eles discutiram e ela fez uma pergunta: o que faz da ATOMY aqui diferente de outras ATOMYs pelo mundo afora? I said this before, but we can't compete with China for scale. We can't compete with India in terms of the production capacity. But Europe has something very, very unique that other ATOMYs do not have. Right. Ela disse que ATOMY, por exemplo, não se pode competir com o grande número de participantes, que é o caso da China, que é o caso da Índia, em termos de produção, mas alguma coisa na Europa faz da ATOMY muito, muito, muito especial. We are the leaders of art, culture, fashion, design, everything in Europe. And I believe that ATOMY Europe has a really key position in shaping ATOMY as a global business. Right. Levando em consideração que a Europa é o centro que dita a moda, as regras, as tendências, as orientações do mundo de um modo geral, a ATOMY também aqui vai seguir da mesma forma e vai ser essa referência para o resto do mundo. Let me tell you exactly what I mean. Right now, it's true to say that a lot of the leaders in ATOMY are Asian backgrounds because of the company. Ela tem que dizer agora que muitos dos líderes da ATOMY, na realidade, são asiáticos. Isso é uma verdade que ela tem que dizer agora. Eles são realmente de descendência asiática. One of my missions is to identify and cultivate leaders, European leaders, and put them onto the stage, the global stage of ATOMY. Right. Uma das tarefas principais dela é identificar esses líderes europeus e colocá-los em destaque no palco. And it's looking very likely that the first imperial master of Europe is going to be either Spanish or Portuguese. Yeah. Ela acha que um dos primeiros desses poentes que vai brilhar a luz é bem provável que seja ou de origem espanhola ou de origem portuguesa. So hopefully you'll all be comfortable with being on camera and being on stage. Obviamente, todos vocês vão ficar confortáveis em aparecer diante das câmeras e brilhar dos palcos.
You'll be seeing a lot more of me over the coming months because ATOMY is a different network marketing company. We are a people business, and you've met me, you've met my team, you will continue to meet my team, and we will work very closely with all of you. O nosso diferencial é que nós somos uma empresa, não como a maioria das empresas de mercado multinível, nós somos uma empresa de mercado voltado para o povo. Então, vocês vão me ver muito mais. Vão me conhecer, vão conhecer muito mais do pessoal da minha equipe. Nós vamos ter muito mais contatos. We had a trip planned to Portugal and to Spain, Portugal in July, but unfortunately, due to the UK government regulations, and Portugal is now in the amber category, we cannot go to that trip anymore. Existe uma situação na Europa onde as categorias e restrições de viagens categorizada como amber, que é o caso de Portugal e UK e o Reino Unido, eles tinham uma viagem planejada para julho, mas isso não vai acontecer, infelizmente. But as soon as possible, we will be coming out to Spain and to Portugal to do one-to-one, face-to-face workshops with you. Assim que essas restrições terminem, eles viajam para a Espanha ou Portugal para ter uma interação de cara a cara com todos vocês. So, for now, let's bring up the questions that you had. We had a list of questions, which I think would be good to go through. Ok, por enquanto, então, vamos ver aquelas perguntas que vocês mandaram e vamos endereçar cada uma delas. You can see the screen? Todos conseguem ver a tela dela? Are the questions showing? Robert? Sim, sim, okay. Claro. Yes, we can see. Yes. Somebody asked, there was a question regarding the shipping. How does it work? Will everyone in Europe be able to receive products, and will there be different prices based on location? Ok, a primeira pergunta alguém pediu para explicar como é que o envio, a remessa desses produtos vai acontecer. Se todos na Europa vão ser capazes de receber esses produtos e se vai haver algum tipo de base diferente de preços dependendo das localidades. E as respostas, would you like me to translate the answers to them, ma'am, please? I'll talk through it. Ok, eu perguntei se ela queria que eu traduzisse as respostas e ela disse que ela vai explicar em detalhes cada um e eu vou traduzir na medida que ela fala. Ok? So the first thing to understand is we will be operating from two different warehouses, one in the UK for the UK and one for Europe, based in Netherlands. Ok. A primeira coisa a entender é que nós vamos trabalhar de dois depósitos. O primeiro no Reino Unido e o segundo vai estar localizado na Holanda. By the end of the year, we will be operating from a further warehouse in Germany as well. Até o final do ano, a gente também vai ter depósito do qual a gente vai enviar produtos na Alemanha. So the reason for this is because of Brexit and VAT. A razão disso ter acontecido é por causa do Brexit e de outras situações que mudou na Europa. Yeah, so from the UK shipping is to UK only, and the minimum spending amount for free delivery is £75, English pounds. Yeah. O depósito do Reino Unido vai ser somente para o Reino Unido e o mínimo para ser enviado é de 75 libras esterlinas. And if you are unable to, in the unlikely event that you are unable to spend up to £75, then free shipping is £2.99 for standard and £4.99 for next day shipping. Ok. Se você não for capaz de alcançar o valor mínimo de 75 libras, a remessa que demora de 2 a 4 dias vai custar 2 libras e 99p. It's not cents, is it? 99p, £2.99. 99p, yes. 2 libras,99, que corresponde a centavos de libra. Ou então,
o envio no dia seguinte por R$4,99. The next day shipping is only available in the UK. As remessas de dia seguinte só estão disponíveis no Reino Unido. And for European shipping from our Netherlands warehouse, the minimum spend amount is £150. There is no next day shipping. Ok? Para os outros, as remessas dos outros países da Europa e o que a gente chama de EEAA, que é que é o Espaço Econômico Europeu, e para a Suíça, é 150 libras o mínimo de gasto. Não tem remessa no dia seguinte para os valores padrão. E isso muda de acordo com cada país, de acordo com a tabela abaixo. If you are unable to reach the £150 minimum spend limit, the pricing structure is on the screen for each individual country for delivery. However, we are constantly trying to get the lowest prices, so these will hopefully change over time. It will never get higher, it will only get lower. Ok. Ela disse que se não conseguirem atingir o valor mínimo de 150 libras, os valores que estão descritos nessa lista de países vão ser aplicados. Obviamente, eles se preocupam em sempre procurar o menor valor possível, e ela disse que sempre vai ser essa tendência de sempre tentar diminuir o máximo possível. People might ask, why is there a difference between the UK and Europe in terms of the minimum spend limit? The main difference is obviously the logistics cost is different. Se as pessoas perguntam, então, por que essa diferença entre o mínimo de 75 do Reino Unido e 150 dos outros países da Europa, obviamente, e isso é de acordo com as legislações locais e os custos locais. Okay? I want to reassure you that we think that the European members, they will be even more likely to buy in larger volumes. And actually, £150 in ATOMY is maybe one skincare set or a few boxes of smaller skincare sets. It's not actually that difficult to reach that amount. So we would recommend group ordering in groups. Ok. Ela disse que 150 como valor mínimo de gasto para a Europa não deve ser muito difícil, porque nos outros países as pessoas, nos países da Europa de um modo geral, as pessoas podem se juntar e comprar em grupo alguns sets alguns conjuntos do skincare podem alcançar esse valor. Então é muito fácil de conseguir os 150 de valor mínimo para envio. And the pricing on the shopping mall is all in British pounds, and it's the same price for UK and Europe, all inclusive of tax, one same price. Ok, ela disse que o mesmo preço que está incluído também nos shops no Reino Unido, está tudo em libra esterlina e é o mesmo que eles fazem para os outros países da Europa também, como referência de entendimento dos valores. Okay, so we will be taking questions at the end as well. Ok, qualquer pergunta que tiverem, por favor, no final da apresentação. So will there be different criteria for opening in other countries throughout Europe? And what are the official opening dates? The opening in the UK, does that mean all other countries in Europe will be ready for business? Lots of questions about opening. Ok. A segunda pergunta inclui alguns critérios, algumas dúvidas, né? Vai haver um critério diferente de abertura para outros países através da Europa? Quais são as datas oficiais para a abertura? A abertura na Europa, no Reino Unido, significa que todos os outros países na Europa já estão prontos para fazer negócio? Essa, de um modo geral, é a reunião de todas essas dúvidas em uma pergunta só, na número 2. So, to clarify, when ATOMY UK opens in July, that also means ATOMY Europe will be open for business. Quando a ATOMY abrir agora em julho, significa que a ATOMY
está aberta para negócios. A ATOMY da UK, a ATOMY do Reino Unido. However, in terms of an ATOMY office in mainland Europe, we are going to watch the sales revenue figures for the first couple of months to see where the demand is, wait for the sales to stabilize, and then we will make our next step to set up the mainland European office. Ok, para a questão da abertura de escritório geral na Europa, eles vão fazer o lançamento, esperar que todas as vendas se estabilizem em termos de quantidade, né, de produção, e depois disso, então, eles começam a determinar de onde vem a demanda para definir exatamente onde vai ser o escritório geral da ATOMY na Europa. Obviously, we've already got our warehouses set up in Europe. So logistically, we are already beginning to make things as smooth as possible. And because ATOMY UK has done a lot of the legwork, so when we do open up in mainland Europe, it will be even smoother. Nós já temos os já temos os depósitos já distribuídos de modo geral pela Europa. Nós já temos a ATOMY da UK que está supervisionando tudo isso. Obviamente, quando isso tudo acontecer, vai cobrir toda a Europa de modo geral, o continente europeu. And several countries are being considered for candidates at the moment, and I can assure you that Spain and Portugal are amongst those candidates. Okay. Ela disse que muitos países já foram considerados numa lista de possíveis candidatos para o escritório, a representação geral da ATOMY na Europa. A Espanha e Portugal, obviamente, foram consideradas para isso. But within the next 10 years, ATOMY will be opened across the whole of Europe anyway. So we will be having offices in France, Spain, Germany, Italy. So it's all just a matter of time. Yeah. De qualquer forma, isso é uma questão de tempo. Em 10 anos, nós vamos ter a ATOMY aberta em todos os outros países, na Alemanha, na Espanha, Grécia e Itália, para todos os outros lugares na Europa. É só uma questão de tempo nos próximos 10 anos. You know, last year we opened China, India, Colombia, some major locations. And this year we focused on even more countries. Every year ATOMY is opening 3 to 4 new offices. So the speed, we could go even quicker, but we choose to be controlled in our opening strategy. O ano passado eles abriram na Índia, na China e na Colômbia. A ATOMY tem feito isso de 3 a 4 mil escritórios por mês, mas eles estão tentando ser mais conservadores nisso, um pouco mais devagar e com cuidado. Okay? So, ATOMY coming to a city near you. Fiquem de olho, a ATOMY vai aparecer numa cidade bem perto de você, logo. How many members are currently registered in Europe? Quantos membros estão cadastrados atualmente na Europa? Well, when I checked the report this morning, we had over 40,000 members registered in Europe already. Yeah. Quando ela deu uma olhadinha hoje cedo, nós já tínhamos 40 mil membros cadastrados na Europa, com grupos maiores da Espanha, na realidade. Of which I think 18,000 were in Spain. Desses 40 mil, 18 mil eram da Espanha. So, thank you, Spain. Muito obrigado, Espanha. Keep up the good work. Even more than United Kingdom, actually. Vocês estão muito melhores do que o Reino Unido. Muito bom. So, keep up the good work. And is HemoHim on the initial list of products? If not, when is it expected? Ok, a pergunta número 4 é: o HemoHim está na lista inicial dos produtos? Se não está, quando é que a gente pode esperar que isso aconteça? Everybody asks this question. This is the $1 million question. E todo mundo faz essa pergunta. É a pergunta de $1 milhão.
we know that in the past, whenever a new office has launched without Hemohim, it has been a difficult start. Nós sabemos por experiência que os escritórios que abriram sem a disponibilidade do Hemohim tem sido um pouco difícil. And for me, it's one of my missions to ensure that Hemohim is registered by the end of the year at the latest. Uma das missões dela também é fazer com que o Hemohim seja registrado até o final do ano. The reason why Hemohim is not on the launch list of products is because the European authorities have found it a totally unknown product. It doesn't exist anywhere in European history. Right. A razão por não estar registrado já o Hemohim é que as autoridades sanitárias da Europa não encontraram todos os produtos que estão presentes no Hemohim, não encontraram em nenhum lugar na Europa, são desconhecidos para ele. This is fantastic for us to know that our product is so unique that it does not exist anywhere in the world. Isso é excelente para a gente saber que o nosso produto é único, né? Não existe em nenhum lugar do mundo. But it makes it really difficult when we're trying to register with the authorities. Mas, pelo outro lado, é um pouco difícil quando a gente tem que fazer os registros oficiais com as autoridades. The European authorities are the strictest authorities in the world. As autoridades, o Departamento Sanitário da Europa é um dos mais exigentes do mundo, né? And we are now going down the route of registering this product without providing 30 years of consumption history in Europe, which is what they initially requested. Eles pediram inicialmente que nós tivéssemos um histórico de 13 anos de uso e de resultados, de efeitos desse produto na Europa. Como nós não temos isso, nós estamos caminhando por outras formas para conseguir o registro até o final do ano. Now, I mentioned previously, but ATOMY Korea, ATOMY headquarters, is launching @G-Mall, a new platform called @G-Mall. @G-Mall. Korea, I think this is in the next question, isn't it? For me to get the name in writing and show them, is it? Yes, it's on the sixth question, on the sixth question number 6, is it? Yes. Sorry. And I'll talk more about it in a minute. Okay. It's because it's in written form, and I just want them to see as I translated for them to actually visualize. On here. Anyway, ok, yes. Ela disse que a ATOMY da Coreia está lançando um website chamado @Gmall, esse que ela clarificou agora. Eu disse para ela que já estava na pergunta 6, número 6, e através desse mall existe uma possibilidade que ela vai explicar agora. So, throughout this accessing @Gmall, there are ways that you can explain now to them, okay? I'll translate. Sorry, ma'am, I did mention to do that because I have gone through all the questions and I knew that I was on the 6th question in order to do the connection. Sorry about that. Relating to @Gmall, you can purchase Hemohim from the @Gmall. ATOMY Global Mall is @Gmall. ATOMY Global Mall. ATOMY Global Mall. Ok. Então, pessoal, ela se adiantou, porque alguém vai dizer, então, onde podemos comprar o Hemohim, já que não está disponível na Europa? Através desse site que nós acabamos de falar, ATOMY Global Mall, você pode comprar o Hemohim. Ok? And I'll talk about that @Gmall in question 6. E ela vai falar um pouco mais sobre o Gmall na pergunta número 6. So, will the commission bonuses be paid in euros throughout Europe? As pessoas querem saber e fizeram a pergunta número 5, bem específica.
As comissões, os bônus, desculpa, vão ser pagos em euro na Europa toda? And yes, of course, we will be paying directly into the bank accounts via international transfer in euros, and it will be via BACS payment. BACS payment. They know what that is. That's an European thing, is it? PAX? BACS, BACS, International Bank Transfer. Yeah. Right, BACS. Sim, a resposta, os países da Europa vão receber as comissões, os bônus em euro, por todas as comissões que ganharam. Vão ser pagas para todos os membros diretamente nas contas bancárias através das transferências para cada um deles. Ok? Ficou clara a resposta? Acho que está ok? Great. Yeah. Oh, one thing I would add is the name on your bank account must match the name of your passport or identification document. Fantastic. Interessante, ela fez uma observação. Por favor, atente para o detalhe de que a sua conta bancária tem que ser absolutamente no mesmo nome, no mesmo documento de você como membro registrado na ATOMY, ok? This is for global money laundering reasons. Yeah, isso é uma exigência internacional de lavagem de dinheiro. É uma exigência legal. If for whatever reason you have differing names, for example, maiden name, marriage names have changed, please contact our customer service and we will deal with it on a case-by-case basis. Ok. Se houver alguma dificuldade com mudanças de nome, de solteiro para casado, por favor, entre em contato com eles para poder fazer os ajustes de acordo. So back to the @G Mall. Ok, agora vamos voltar naquela questão do @G Mall que falamos antes. Somebody asked, do we have any expectations on the ASA Mall? Ok, podemos ter algumas expectativas sobre ASA Mall? For those who do not know, the ASA Mall is a sister company of ATOMY. It's also a separate shopping mall, but the items that are sold are slightly different on the ASA Mall. Ok, para quem não sabe, o ASA Mall é uma empresa irmã nossa, vendendo também produtos um pouco diferente do nosso. Não tem muito a ver com a gente. At the moment, ASA Mall is really only available in Korea. It's a headquarters thing. Yeah. Nesse exato momento, a ASA Mall só está disponível na Coreia. Só. Or it's certainly mainly for the Korean domestic members. Obviamente, é só para os membros da Coreia, os membros internos da Coreia. But, as I mentioned previously, HQ headquarters is launching this global direct purchase mall, @G Mall. Como ela disse anteriormente, a ATOMY na Coreia está lançando esse site, @G Mall. And the purpose of the @G Mall is to allow members to purchase products from any ATOMY website they want in the world. A razão da criação desse site é que os membros podem comprar qualquer produto disponíveis em qualquer site da ATOMY em qualquer lugar do mundo e eles serão entregues. So we've been told that there are going to be 14 different languages, including Spanish and Portuguese, upon launch. Right. Ela ouviu que esse site @G Mall vai estar disponível em 4 linguagens diferentes, inclusive português e espanhol. And the difference is, at the moment, if you wanted to order products from other global ATOMYs, you have to access each country's website, and delivery is only domestic within that country's website. For example, ATOMY Russia delivers only to Russia. ATOMY China delivers only to China. This is at the moment. Yeah, I understand. Ela explica que a criação do @G Mall significa que em qualquer lugar do mundo pode se comprar nesse site. Por que isso? Porque atualmente
a ATOMY só faz a entrega no lugar onde ela está localizada. Por exemplo, a ATOMY da Rússia só entrega produtos para os membros da Rússia. A ATOMY de outro país só entrega para aquele mesmo país onde ela está localizada, certo? A única forma de país para país é através da ATGMO. Not only this, but at the moment, all of the global websites are only available in their own local languages. For example, ATOMY Korea is only available in Korean. Yeah. Ela disse que isso também é uma coisa bem restrita, porque cada ATOMY de cada país é disponível na sua própria língua somente. Por exemplo, a ATOMY Coreia a Coreia só está disponível em coreano. However, with ATGMall, you can order any product from any global website and it will be delivered to your door. And no matter which country. No matter which country, and it will be accessible in the language you choose. Right. Com a website @gmail, você pode comprar de qualquer lugar. Por exemplo, comprar do Brasil na @gmail, você vai ter acesso na sua própria língua e esse produto vai vir de lá para cá para você, no seu país. However, it's important to understand that the purpose of this shopping mall is not really to be the main focus of your business development. Right. Ela diz o seguinte, que contudo, essa facilidade não deve ser o foco principal da construção do seu negócio. The purpose of this shopping mall is, if you wanted to buy products that are not currently available from your home office, for example, you wanted to buy the eye vitamins from ATOMY Japan, which is not stocked anywhere else, or ATOMY UK does not have HemoHim, so you can buy HemoHim from Korea for the time being. That is the purpose of @gmall. O objetivo da criação do @gmall é para facilitar o acesso aos produtos que não estão disponíveis no seu próprio país. Por exemplo, algumas vitaminas que são vendidas na ATOMY Japão não estão disponíveis em nenhum outro país, somente lá. Mas a @gmall você pode comprar, enquanto que HemoHim não está disponível na Europa, mas você pode comprar através do @gmall. However, the PV, the points value earned from purchases, will go towards your personal point value, but not your group point value. Okay. The group point value is the commissions. Ok. O PV que você acumula nas suas compras vai para você, mas não serve como acúmulo de PV para o grupo. Deu para entender isso? Robert, me ajuda se isso ficou claro para... Ok? Sim, sim. Como acontece atualmente, já acontece isso, entendemos. Sim. Pelo menos eu acho que todos entenderam. Mas depois a gente continua. Sorry, ma'am. I just want to make sure that I am translating according to the understanding. So, o PV para a compra vale para o seu nome específico, não necessariamente para o seu grupo. Ok? And once ATOMY UK is launched, you won't be able to buy products on @gmall that you can buy from ATOMY UK. For example, we have the vitamin C. So if you try to purchase from @gmall, it will say you need to buy this from ATOMY UK or your home. Right. Your home. Ela disse que, entretanto, assim que a ATOMY UK for lançada, você não vai mais poder comprar na ATOMY @gmall. Você vai ter uma mensagem dizendo que você deve fazer a aquisição desse produto diretamente na ATOMY do Reino Unido. The simplest way to think of it is the @gmall is to bridge the gap between new products arriving to your home mall, shopping mall. A melhor forma de entender isso é saber que a criação da @gmall, ela é uma ponte, ela é um elo. Ela facilitou o seu acesso a produtos que não estão disponíveis no seu país. De um modo geral, é essa a explicação. Fantastic. So, question number 7. What kind of growth in profits is ATOMY expecting with this new market opening? Ok, pergunta número 7. Qual é o tipo
de crescimento em lucro que a ATOMY está esperando com esse novo mercado que se abre? In general, we can see performance data from previously opened subsidiaries and use that as an example. Uhum. Ela usa como referência alguns escritórios, algumas filiais já abertas. Ela vai usar isso como uma referência para entender. I looked at subsidiaries such as ATOMY Canada, ATOMY Singapore, and ATOMY Australia as examples. Ok, ela vai usar como os exemplos para entender a ATOMY do Canadá, a ATOMY de Singapura e a ATOMY da Austrália. But it's actually almost impossible to be able to find a like for like, because ATOMY UK is the first subsidiary that is not opening just one, but 32 countries at the same time. É muito difícil usar essa referência porque a ATOMY UK, que é a ATOMY do Reino Unido, não é uma referência única de um país, como é o caso do Canadá, Austrália e Singapura, mas sim de muitos países em uma região toda. Então é muito difícil essa comparação. So what I can confirm is the general pattern of growth is whenever a new subsidiary launches, just like any business, it takes about 2 years for us to reach a level of stability. De modo geral, como padrão, sempre que algum mercado novo é aberto, demora, na realidade, 2 anos para você estabilizar o crescimento e saber exatamente como é que está sendo. It takes 2 years for the leadership to also stabilize, for the sales masters to emerge, for the diamond masters to emerge and stabilize. 2 anos é o que vai estabilizar as receitas, vai estabilizar os ganhos dos líderes, para a gente saber exatamente aonde nós estamos. What we usually see at the start is quite an explosion in the promotion of sales masters and diamond masters. Ela vê assim, uma explosão muito grande já nos estágios, né, do Diamond Master e de outros patamares, logo no início da abertura. However, usually after the 6 months mark, it starts to level out because members are unable to sustain that level. So then we get left with the what I consider the long-term members. Show. Ela disse, então, logo no início, na abertura, que dá esse boom, essa explosão. 6 meses depois, ela vê que a coisa realmente se assenta um pouco e os membros realmente fiéis e que estão sérios e focados, direcionados, é que vão manter a estabilização do negócio depois de 6 meses. What will actually happen initially is all of the revenue will go through ATOMY UK and all of the payments, commission payments, will go through ATOMY UK. Que nós podemos ver aqui toda a receita, todos os pagamentos, tudo isso vai acontecer através da ATOMY UK. However, as the demand increases and we set up individual European offices, for example, ATOMY Spain, then ATOMY Spain will break off and become its separate revenue center and commission center. I understand. Por enquanto, tudo isso está centralizado na ATOMY UK. Então, eles vão coletar toda a receita, todas as despesas, pagamento de comissões, mas à medida que as outras subsidiárias estão sendo abertas, por exemplo, na Espanha, tudo isso se desliga da ATOMY UK e passa a ser a responsabilidade local da UK, da ATOMY da Espanha, por exemplo. Então, essa receita, esses pagamentos serão feitos a respeito para as pessoas e os membros da Espanha pelo escritório de lá. ATOMY, yes, ATOMY is split into 5 global zones. GR1, 2, 3, 4, 5. 5 global zones.
Ok. A ATOMY é dividida em 5 zonas globais. We are GR5. Europe is GR5. Elas estão divididas em GR1 to GR5, is this mesmo? Yes. Ela está dividida entre GR1 até GR5. And Europe is GR5, is that what you say? Mm-hmm. So, e a Europa está na zona GR5. And we are projecting rapid growth, but mainly it's down to, in fact, 100% is down to all of you, not us. Yeah. Eles estão, obviamente, na expectativa de um crescimento muito grande, mas tudo, obviamente, depende de todos nós, de todos vocês, na realidade. So I should ask you guys, what kind of growth in profits do you expect? Então, a pergunta dela é que tipo de crescimento em receita que vocês querem? I know many of you are very experienced in the MLM world, and so hopefully you already start having an idea of the profits that can be achieved through the ATOMY platform. Yeah. Ela disse que muitos de vocês já estão muito experientes em mercado multinível, então que tipo de receita ou de crescimento vocês têm em mente? Vocês têm experiência nisso? With regards to question 8, will every country have its own shopping platform in its own language, or will all the shopping be done through the UK platform? Ok, cada país, ou cada um dos países vai ter a sua plataforma de vendas, na sua própria língua, ou tudo isso vai ser feito através da plataforma da ATOMY no Reino Unido? Yes, at the moment, we are going through quite a big shift in headquarters, this evolution of ATOMY into a true global company. Na realidade, atualmente, eles estão passando por uma mudança muito grande no quartel-general, porque eles estão expandindo a ATOMY de uma forma global. There is a very big project going on at the moment to make sure that ATOMY is as global as possible in all areas. Existe atualmente um movimento muito grande, um projeto em desenvolvimento para que a ATOMY seja abrangente em termos de projeto global. And that begins with the shopping mall itself. At the moment, as I already announced with ATG Mall, we are working with at least 13 different languages, including Portuguese and Spanish. Com esse movimento todo na criação do ATOMY Shopping Mall, de uma forma global, vai ser possível acesso em 13 línguas diferentes, incluindo português. E como ela também já disse na ATG Mall, esse mesmo movimento já precede essa globalização. But this project is also being carried out on our main shopping mall. So our main shopping mall, all countries, to offer at least 13 different languages. Isso já está acontecendo no nosso shopping mall, então todos os países vão ter oferecimento em 13 línguas diferentes. Previously, the main language of ATOMY has been Korean. Korean. Obviamente, vocês sabem que anteriormente a única linguagem oficial era coreano. I'm the only person in the whole of ATOMY UK that speaks Korean. Oh, ela é a única pessoa na ATOMY UK que fala coreano. This reflects how global our office is. Isso é um reflexo de como global é o nosso escritório. So there's been a big push at HQ to make the global language of ATOMY into English firstly. E existe então um movimento muito forte no quartel-general, na matriz, para que a língua oficial de todo o projeto seja na realidade inglês. So please have patience with us. We will be continuing to incorporate other languages. Tenha um pouco de paciência com a gente vai incorporando outras línguas ao projeto, ok? First Korean to English
and then English to global. Yeah, primeiro de coreano para inglês e agora de inglês para o mundo. Oh, other questions? Finish the question? Oh, other questions. Ah, right. So, are there any other questions? We have a little bit of time. I can probably take 1 or 2 or 3 questions maximum. Ok, ela tem pouco de tempo, ela pode ainda responder 1 ou 2 perguntas no máximo. Ok. Desafio aqui para escolher a melhor pergunta, então, agora. It's a challenge here to find out what is the best question to ask. We have to filter. Eu acho que seria uma pergunta que seria importante, se ela tem uma data exata, quando esse @gmail vai estar disponível para comprar em outros países. Ok. When do you have any idea when @gmail is going to be available for people to purchase? So testing is already happening right now, logistical testing and website testing, and they're hoping to launch the prototype this summer. So definitely in the next few months rather than few years. Okay, summer as in summer in Europe? Yes, this. Ok. Na realidade, os testes já estão em andamento para a logística, para a implantação, né? A integração, provavelmente, do site, é isso que ela quer dizer. E ela acredita que mais alguns meses, que seria isso durante o período de verão na Europa, já estará pronto, já estará disponível. Mais ou menos quantos meses? 3 meses? Any idea what the few months means? 3, 4 months? I would say, 3, 4 months at least to complete testing. Ela acha que de 3 a 4 meses para terminar os testes. Só outra pergunta em relação ao site pessoal, app, que será lançado também certamente junto com esse site pessoal que o senhor Rancho Park falou, seria lançado mais ou menos nesse período com essa integração, deve ser algo. O site pessoal? Eu vou perguntar para ela. App, que eles chamam de app, que foi falado. App. He is talking about a personal site. It's called APP. Are you familiar with that? ATOMY personal platform. Yes, he is asking if that's going to be available around the same time as well. I think that's under development at the moment. I'm not going to confirm anything because I'm not speaking on behalf of HQ. However, we can find out that information. Right. Ela não quer se comprometer para confirmar agora exatamente quando isso vai acontecer, mas ela vai descobrir com o escritório central. But what I do know is I didn't hear much about it recently. They went very quiet about this. Ela disse que eles ficaram meio quietos ultimamente sobre o lançamento do app, mas ela vai confirmar. Uma outra pergunta importante é com relação ao suporte para esses países da Europa. Logicamente, o pessoal da Europa já sabe, tem algumas coisas que as pessoas gostariam de saber, como é que faz para ter um suporte, qual o número de suporte, se vai ser no próprio site da ATOMY, de que forma vai ser feito isso. Vai ter nesse site que vai ser lançado, um site espanhol, em inglês para o Reino Unido. Essa plataforma, como é que vai ser feito essa coisa? Okay, he is concerned about the support. How is the support is going to be done to the European people? I mean, is this going to be only in English? Is this going to be only ATOMY UK? Is it going to be in Spanish or available on the ATOMY Spain site? How is the support is going to take place? How is it going to happen? Well, we're fortunate because obviously we have European speakers in our office. We have French, Italian, Spanish, German we will have as well. We have a team that can cover so many of the languages of Europe. At the moment, not yet Portuguese. But at the moment, yes, everything's going to go through ATOMY UK. And in terms of support, we have so many channels from our email address, which goes directly to our membership team.
through to our phone number. This is the UK phone number, but also our WhatsApp, which is live and instant. And it's usually Avis or Enrique who are on the other side of that phone, on the other end of that phone. Mm-hmm. And as they create new sites in other languages, obviously they will have their own customer service team. Yeah, that was the second part of the question that Okay. A primeira parte da pergunta, ela respondeu dizendo que, obviamente, todo o suporte é feito através da ATOMY UK. Tem todas as línguas, só não tem português, e ela está dando agora os endereços de onde isso é feito na UK. Aí eu lembrei dela da segunda parte da sua pergunta, que como vai funcionar especificamente para cada país. Ela disse que, obviamente, à medida que cada país começa com UK em espanhol, o suporte vai ser todo feito em espanhol através de e-mail e de todos esses números que são dados vão ser disponibilizados diretamente. Ok? Ok. Eu vou ter que terminar, porque, pessoal, ela está com compromisso e tem outras atividades, e ela não seria interessante a gente estar fazendo mais perguntas agora, que eu acho que o básico ela já explicou para nós. Eu queria agradecer muito a Ruby por estar aqui disponível com o seu tempo. Queria agradecer o Henrique, toda a equipe, e em outra oportunidade a gente faz mais perguntas e ela responde. Obrigado aí pela disposição dela. Thank you very much. I want to tell everyone that we are okay with the questions right now. So she's busy. She needs to go. She's got an appointment somewhere else. We have answered all the major questions that we have sent. We thank you very much. We thank all your team. We thank you. We thank Emmerich and everyone else that has attended this meeting. And we shall be talking about something else in the near future. Okay, thank you. Thank you, Helio, as well for doing this. I wanted to finish with a message, which I always say when I get this wonderful opportunity to meet the members. Ok, ela também agradeceu todo mundo, agradeceu a mim, e ela vai terminar isso com uma mensagem que ela sempre usa, sempre que ela tem a chance de conversar diretamente com membros, como ela está fazendo agora. And the main message is that ATOMY is a company about people, as I said before, and we are a team that is focusing on service. A minha mensagem bem clara é que ATOMY é sobre pessoas. Nós nos concentramos na prestação de serviços. And I know that this looks like an email address here, uk@atomy.kr, a generic email address, but behind that email address is Enrique and Avis, who you met already. Vocês estão vendo esse endereço de e-mail que eu estou mandando, disponibilizando. Aparece somente um endereço de e-mail, mas não é. Atrás desse endereço de e-mail está o Henrique, uma outra pessoa que vocês já conheceram daqui também. It will always be one of us who answers your messages, and sometimes it's even me. Sempre vai ser alguém que você conhece que vai responder as suas mensagens. Em algumas situações, até eu vou fazer isso, pessoalmente. Our purpose of existence is to serve you all. A razão da nossa existência é atender vocês todos. You guys are our bosses, actually. Vocês são as nossas razões, os nossos objetivos, né? And you pay my salary. Vocês é que fazem eu receber o meu salário. Vocês é que me pagam o meu salário. And you put my son through school. Foram vocês que pagaram também as despesas do meu filho na escola. So, obviously, it's in my best interest to work with you guys as much as possible, as closely as possible, to make sure you succeed in your goals. É no meu interesse muito maior trabalhar sempre com vocês. É no meu interesse sempre fazer com que vocês resolvam todos os problemas. Esse é o meu interesse maior, claro. We're a company that makes dreams come true, but we are not a company that just is dreaming.
nós não somos uma empresa que está sonhando acordada, não. Nós somos uma empresa que transforma o teu sonho em realidade. When I look on the database system and I see the commission details which the members receive to do my financial reports, I know that ATOMY is a company that really changes lives. Right. Quando eu faço os meus relatórios financeiros e eu entro no site e eu vejo todos os números, todas as planilhas de comissionamento e tudo mais, e eu percebo que realmente a ATOMY é uma empresa que está mudando a vida de muitas pessoas. Sometimes I think I'm on the wrong side, actually, and I should join you guys. Ela acredita que às vezes ela está do lado errado. Ela não devia estar ali, ela devia estar aqui do teu lado, do lado dos líderes, do lado de cá trabalhando também. But I don't think I'm brave enough. Mas ela acredita que ela não é corajosa o suficiente para isso. Oh, we have a question from a gentleman with... Hudson, pode falar, Hudson. Abre o teu microfone, Hudson. Henrique, his microphone is muted. I think maybe now. Yes. Na verdade, primeiro agradecer a gentileza da oportunidade e, na verdade, uma sugestão. Quando alguém é cadastrado na nossa estrutura e que venha de cima, nós não temos contato com essa pessoa, porque não sabemos quem foi que cadastrou. Se pudéssemos ter na nossa árvore o link de telefone da pessoa que foi cadastrada pelo nosso patrocinador, para que pudéssemos entrar em contato com ele e ajudá-lo, seria interessante, é uma sugestão. He is actually suggesting that he's got no way of finding out how his upliner has actually registered someone. He says that it would be a good idea if you could get to know the details of this person that has been registered by his upliner in order to be able to help that particular person. Does it make sense? Or should I ask for clarification? It does make sense. It does make sense. The reason why that is because of something terrible called GDPR. GDPR. Oh, what is this? Sorry. Global Data Protection Rights. Oh, Global Data Protection Rights. Ela disse que é uma boa ideia. Aí ela disse que isso não acontece por causa de uma coisa chamada GDPR. Direitos Globais de Proteção de registro. De registro. É uma lei internacional da internet, pessoal. É uma lei internacional que proíbe esse tipo de colocação. Yeah. So this means that we have to be very careful with personal data that is transmitted across individuals. Yeah. Eles têm como empresa que tem uma preocupação muito grande entre as informações pessoais que transitam entre os membros. Eles têm a responsabilidade desse cuidado. Which makes it very hard for a network marketing business. Yes, that is called duty of care, I think, isn't it? Yes. Yeah. Existe um detalhe em inglês chamado duty of care, que é a responsabilidade do cuidado. É uma lei bem levada a sério, principalmente nos países de língua inglesa. Eu estou falando isso de experiência só para tentar esclarecer. Então, por causa desse cuidado, dessa responsabilidade de cuidado, eles têm que restringir esse fluxo de trocas de informações de membros, principalmente informações pessoais. As a company, our hands are tied in terms of what we can do officially. However, we know that many members set up private groups on WhatsApp, on Facebook, to try and group their downlines and uplines together. Yeah. Ela disse que, como empresa, eles estão com as mãos atadas para fazer isso em caráter oficial, ela disse. Entretanto, ela entende que muitos membros se juntam em grupos de WhatsApp ou qualquer outra mídia social e acabam contornando esses percalços com
com os próprios meios deles, entende? And in that way, people give the consent for their data because they are joining that group by their own free will. And surprise, surprise, Europe is the strictest in the world for GDPR regulations. Ela disse que nesses grupos de WhatsApp, de mídia social, as pessoas acabam resolvendo essas dificuldades legais de uma forma de consentimento mútuo. E ela explica também que, infelizmente, no Reino Unido, na Europa de um modo geral, esse GDPR, que é esse cuidado com a troca de informações, é uma coisa muito exigente. Só complementar, essa sugestão é em função de um cadastro da Coreia do Sul, foi feito aqui no Brasil, na nossa rede, e não temos como entrar em contato com a pessoa em função dessa sugestão que eu fiz esse comentário. Mas ok, são as dificuldades do mundo. He's complimenting, saying that there was a member from South Korea that has actually registered someone in Brazil, and that there was no way of those people getting in touch with each other. But anyway, so he understands and says, well, this is the price you pay for the the legal demand. Well, the ATOMY family is very small, so we all get to know each other after a time. Ela disse que a família ATOMY é pequena. Eventualmente a gente vai descobrir quem é quem e acaba se conhecendo. Tá certo. Eu queria agradecer e dizer para a Ruby que foi assim, um prazer conhecê-la, e eu quero agradecer em nome de todos os líderes que estão aqui, e também agradecer a todos os líderes que estão aqui participando dessa live, pelo trabalho tudo que tem feito na Europa, também no Reino Unido. Queremos agradecer em nome de toda a equipe, né? Agradecer você, e eu gostaria que todos aplaudissem a Ruby por estar aqui conosco. Okay? This is all for you. They are clapping for you. They want to thank you very much for joining us. He wants to thank also the leaders that are present on this meeting, and the clapping, it's all for you guys. Thank you. Thank you, ATOMY Brazil family, and ATOMY Spain family, and ATOMY Portugal family. See you in Brazil. Ela está agradecendo a todo mundo. Vejo vocês no Brasil. Tchau.